computer. Yes, তাহলে একটু রিপিট করি. So we'll try to see the PWTK tool today. So this is useful when you want to um, automate the computation, automate the workflow if you want to optimize parameters. So আমরা দেখব হচ্ছে parameter optimization কিভাবে করতে হয় manually, then how to automate it using PWTK tool. It's a TCL script. অটোমেশনটা ব্যাশ স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা যেতে পারে or পাইথন স্ক্রিপ্ট দিয়ে, কিন্তু PWTK is kind of, you know, is built for these kind of things, so it's really useful. Just a minute. স্যার হ্যালো Yes. স্যার মানে সিলিকনের ক্ষেত্রে তো স্যার আমরা যে স্ট্রাকচার নিয়েছি সেটা তো অলরেডি স্টেবল স্ট্রাকচার দিয়ে কাজ করেছি মানে কাইন্ড অফ। বাট Yeah. যদি আমরা মানে অ্যানাদার কোনো মেটেরিয়ালস নেই যারা আমরা জানি না, সেক্ষেত্রে আমাদের তো ফার্স্ট এসএফ রানের পর বা সাথে আমাদের স্ট্রাকচার রিল্যাক্সেশনের বিষয়টাও আসে, যে আমাদের স্ট্রাকচারটা লেটিস প্যারামিটার কি কোন লেটিস প্যারামিটার ক্ষেত্রে স্টেবল, Yes, প্লাস yes, হচ্ছে exactly. We need to এইগুলা তো lattice parameter. We also may need to optimize the atomic কাট position, অপশন। right? Like সবগুলি প্যারামিটারই কম বেশি একটু অপটিমাইজ করা লাগতে পারে. So that's something in quantum espresso workflow. Like, you know, uh, before doing any SCF, NSCF computation, sometimes we need to do this relaxation, structure relaxation or structure optimization calculations. Um, ওগুলো আমরা দেখবো. Um, and for those relaxation things, like when you optimize for different parameters, PWTK tool could be useful. Okay. Um, I can show you. Okay. পল্লব, তোমার স্ক্রিনটা কি রেডি? যদি রেডি হয়, let's see the problem you faced and how you solved it. Then I will show you the হ্যাঁ, আমি Yes. আমি কানেক্ট করেছি, কিন্তু আমি স্ক্রিন শেয়ার করার অপশন দেখতে পাচ্ছি না। Uh, okay. Okay, I think it was disabled here. I think you should be able to see it now. মোর অপশনে গেলে শেয়ার প্লেস Okay. দেখতে পারতেছেন নাকি? Yes, let me turn off my video. হ্যালো, Maybe it will save some bandwidth. Okay, yeah, I can see. Uh, okay, this is the terminal. MCACOLL. Could you explain this MCA command or the parameters options? I I don't think we are hearing you. Um, শুনতে পাচ্ছি না. সরি, আমার কানেকশন একটু বাজে। এখন কি শোনা যাচ্ছে? Yes, I can hear you now. সো আমি যেটা বলছিলাম যে হাইলাইট করেছি, যেটা ক্যারেট এইচ কল, Yes.
আহ, এই কোডটা ইউজ কর সরি এই পার্সনটুকু ইউজ করলে এররটা আসে না, কিন্তু উপরে হচ্ছে যে এক্সাক্ট সেম কমান্ডে রান করা হয়েছিল এইটা। সরি, না এক্সাক্ট না, বাট ইয়ে জাস্ট এইচ কলটা ছিল না তখন। যেটা হয়, আগেও সিমিলার একটা ইস্যু হয়েছিল, আমাকে একটু খুঁজে দিতে হবে, বাট তখন যেটা হয়েছিল এখানে যে ফেটাল এরর দেখায় একটা, এমপিআই এরর্স আর ফেটাল, ওকে, এই জিনিসটা তখন আসে না। তো আমি যেটা ওখানে বলতেছিল যে এমপিআই এরর ফেটাল হইলে এটা ইস্যু হবে না, কারণ আমি রিডাইরেক্ট করতেছি, এই এমপিআই টাকে কল করতেছে না, বলতেছে ক্যারেট দিয়ে বোধহয় নেগেটিভ বোঝায় টার্মিনালে। তো যখন কল করতেছে না, ও অন্য কিছু দিয়ে প্রসেস করতেছে জিনিসটা, ব্যাপারটা এরকম। এখন আগে যখন এররটা হয়েছিল তখন সিমিলার কমান্ডটা ইউজ করতেছিলাম, ক্যারেট এইচ কল, ওইটা করলে হিসাব হয়ে গেছিল, মানে ইভেনচুয়ালি ওই যে জব ডান আসছিল। ওকে। আহ, এখন এই এররটা আমি এখনই ফেস করলাম, আমি মাত্রই কমান্ডটা দিছি, ফার্দার আর যাই নাই। বোধহয় এখনো সেম হবে, মানে কাজটা হয়ে যাবে, কিন্তু ওই মানে জিনিসটা কেমন লাগছে, কাজটা হয়ে যাচ্ছে ফাইন, কিন্তু Yes, you're মানে suppressing error. You need, yeah, it's not always good to suppress errors. Okay, তুমি কি ড্যাশ ড্যাশ ডাবল ড্যাশ এমসিএ সিওএলএল এন্ড ক্যারেট এইচ কোল এইটুকু ছাড়া রান করা ট্রাই করছো? মানে জাস্ট এমপিআই রান ড্যাশ এনপি ওয়ান এন্ড দেন bands ডট এক্স ড্যাশ ইন bands input অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট bands out. sorry, আমি Bands. Uh, you have ends.x. I mean, you missed. আচ্ছা, এটা আবার এক মিনিট। তুমি কিবোর্ডে আপ অ্যারো টাইপ করলে প্রিভিয়াস কমান্ডটা অটোমেটিকলি কপি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Um, yep, it worked, I think. Check the type ls, see if you have any crash file, and if not, try the bands.out. Um, no crash. So you can do tail dash n 10 bands.out to see the last 10 lines. ড্যাশ এন, No, tail space dash n space 10 to see 10 lines, ওকে, space bands.out. Bands, the band output file, not bash. Bands.out, the file name. Yep, job done. It worked. You don't need that double dash MCA, it seems. ওকে। আচ্ছা, তখন wait, কি বললো? আচ্ছা, কোনো কারণে কার্সর কাজ। হ্যাঁ, তখন এররটা আসছিল হচ্ছে যে আমি যখন এইটা রান করছিলাম। Okay, হ্যাঁ। Well, the thing is, এই ভার্সন কোয়ান্টাম এক্সপ্রেস যেভাবে কম্পাইল করা হয়েছে, you always need to run with MPI. MPI run dash np 1 or 2, এটা অলওয়েজ দিতে হবে। এইভাবে কম্পাইল করা হয়েছে। So, ওকে, ওকে, like that's the thing. You just need to type those prefix
before the actual executable. ওকে, না ওটা ডিফারেন্টলি তাহলে আমি কম্পাইল করলে ডিফারেন্ট হবে, বাট ওয়েল ইট ওয়ার্কড আলটিমেটলি। সো আমি কয়েকভাবে কম্পাইল করার ট্রাই করেছিলাম। মানে এই প্রসেসটা প্রথম মানে যখন কাজ করে and I was able to get the bands, I thought okay, it's working, so let's not I didn't spend more time to compile it differently and just using that command. মানে তুমি যদি CPU এর জন্য ইনস্টল করো, then it's easy. You can just বুঝতে পারছি। probably, you know, do sudo apt install Quantum Espresso maybe in Ubuntu. But if you have a GPU, then you have to compile all the codes. It's kind of it gets complicated. So you see that project NV So libraries Linux HPCX uh, line. project, Yeah, these are I think the compilers there. HPCX from NVIDIA. Okay, to use those CUDA cores, I okay, needed to kind of have all those things. Use NVIDIA compilers, not the GCC compiler, like to make it yeah. kind of efficient, I think. Okay, so So এই মডিফিকেশন মানে yeah, এনভিডিআই রান ছাড়াও আমি রান করতে পারতাম যদি সিপিইউ তে রান করতাম, কিন্তু আমি এই যে yes, এনভিডিআর জিপিইউ ইউজ করতেছি এই জন্য আমার ওই মডিফিকেশন গুলো লাগতেছে। kind of. The thing, মানে you can ওকে, compile it in many different ways. So kind of আমি try করছিলাম, this process worked, then I stopped exploring other ways. কারণ like my job is not to know how many ways you can compile, right? থ্যাংক ইউ। আমি আই গেস Yeah, no, it's fine, it's fine. Okay, so that's good. It's working. তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে আই থিঙ্ক অপু কোয়েশ্চেন করেছিল যে রিল্যাক্সেশন ক্যালকুলেশনগুলি করব কখন বা কিভাবে করব ইফ উই ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট এ স্ট্রাকচার। অলরাইট, সো লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন অ্যান্ড start today's lecture or class session. So ফিউচার সেশনে কিন্তু তোমরাও প্রেজেন্ট করবা, রাইট? যেমন আজকে জাস্ট প্রবলেমটা শেয়ার করলা, ফিউচারে লাইক ফুল ওয়ার্ক ফ্লো হয়তো তোমরা প্রেজেন্ট করবা বিভিন্ন সময় বিভিন্নটা। সো ওকে, this is the overleaf file that I created. I think I added two of you there. If you share your overleaf mail, I can add other people. So here I have a table of content. So কিছু theory, then how to use this tool, how to set up the pseudo potential, the commands, and some examples. Okay, so this will be useful. So um, it's possible যে তোমরা চারজন চার রকম ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করবা। তো সেক্ষেত্রে তোমরা যে যে কাজগুলি করবা, লাইক প্রথমে রিল্যাক্সেশন রান করেছো, দেন ইউ রান এসসিএফ এনএসসিএফ দেন আদার থিংস। তো সেগুলো এখানে লাইক একটা সাবসেকশন তৈরি করব। এখানে যেমন সিলিকনের জন্য দেওয়া আছে, এটা লাইক ফর এভরিওয়ান। দেন ইউ মেবি ডু সামথিং এলস, ফর এক্সাম্পল বিসমাথ সেলেনয়েড Bi2S3, দিস ইজ টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর। এটা যদি রান করো, দেন ইউ অ্যাড ইউর কাইন্ড অফ স্টেপস, লাইক which file did you use, which command এখানে add করবা। হ্যাঁ, then that section will be like to you or like one person or two person, like a group, and this document will be there, and your names will be there, like you guys will worked on those sections, those material, right? So that you have something to show for, okay, this is our uh, like um, this is what we tried in that PWF course. All right, so let me, so I have this okay, so I have this materials project, niobium, silicon. Okay, let's go there, SCF. So this is the SCF file. Let me yeah, this is the self-constant field calculation file, and here we see
there's something called E cut WFC. It হচ্ছে energy cutoff for wave function. E cut rho is the energy cutoff for charge density. So what are these actually? If you remember, I show you the I think I gave you the link to that ICTP course, right? There they discuss like, what are these limits and these, ranges, how you set them. And this document is there. I'll probably discuss it later, but for now, we need to set a range for these cutoff energies, like limit, like then it will use those to do the computation. Now, if you use a higher number here, it will take more time, but convergence is kind of guaranteed. Like instead of 30, maybe we can use 100 there and 400 here, then maybe it will converge, but it will take longer time. And atomic mass, sometimes these K points, sometimes atomic position. If we use different numbers, sometimes it converges faster, slower. For example, K point mesh, if you use higher density grid, then it will give you more accurate result. And if you use higher number here, it will converge faster. But initially, we don't know that. We don't know what to use. If we set a really big number there, it might take long time to converge. That might be unnecessary. So যেটা আমরা চাই, we want to find smallest number, smallest cutoff energies, smallest K grid that will give you optimized solution, right? মানে কম খরচ করে বেশি মালপত্র কেনার কাইন্ড অফ একটা প্রসেস বলতে পারো। অলরাইট, সো আমরা কি করব? SCF রান করব, রাইট? সো লেট মি ট্রাই টু রান okay, I have everything here. Maybe I can try to delete okay, all right, then let me try to run SCF MPI run np1 pw.x input scf.in scf.out. So প্রথমে রান করার সময় let's start with 10.0, and this row charge density is usually 4 times the cutoff. Usually it can be a little higher or lower, but theory says it's 4 times the wave function cutoff, then it's like a good number. So let's set it to 40. Okay, and we're going to run this computation, and let's do SCF1 out, and it ran. If we see the SCF1 out file, and it says job done, and we can try to find the what is it? Total energy. Okay, you see total energy is -22. All right, and we go to SCF file, change this 10 to 20.0, and this 40 to 80, right? And run the same computation, but this time SCF2.out. SCF2.out, and I want to find this line, total energy.
So 22.835, 22.838. So you see, this is a little higher, right? SCF1 dot out is a little higher. SCF2 is a little lower. So it's like going towards something. Okay, let's try 30, and this is 120, 3, then we have 3, and 22.837, 835. So it's like went up a little bit. So it's changing, right? So we want to kind of know like what's the optimized total energy uh, so that it converges toward a value. কোনটা accurate exact number we don't know. কিন্তু different charge density cutoff energy দিয়ে wave function cutoff and charge density cutoff, we can try to see where's the optimized total energy is, and then maybe we choose that cutoff energy for rest of the computation. Like the thing is, when you don't know a lot of things about the material, these steps are important. When you know, then okay, you can just set a higher number. But when you don't know, you need to optimize. Okay, but you see এখানে কি করতে হলো, SCF ইনপুট কিন্তু আমাদেরকে মানে অ্যাকচুয়াল ইনপুট ফাইলটা কয়েকবার মডিফাই করতে হয়েছে। Then we have SCF out. এখানে we needed to find the line where the total energy is, then compare manually. যদি গ্রাফ প্লট করতে চাই, ফর এক্সাম্পল সে আমরা 10টা ওয়েভ ফাংশন কাট অফ এনার্জি ট্রাই করতে চাই, 10টা ভ্যালু স্টার্টিং ফ্রম 10 and going up to say 100. Okay, so এতগুলি ট্রাই করব, then you have 10 scf.out file, সেখান থেকে ওই ডেটা এক্সট্রাক্ট করে if we want to plot say in e cutoff wave for wave function along x-axis and total energy along y-axis to see for which cutoff energy we get minimum total energy or optimized total energy, and also after which cutoff energy we don't see any kind of significant change, মানে optimized optimization achieve করতে পেরেছি. So this is kind of a lot of work changing things manually and running it, right? Plus, after running SCF, we need to run NSCF, then bands. অনেকগুলি কাজ করতে হয়। So একটা process হচ্ছে we can set up a script like this, and here I have the commands, and it will run this one command at a time. That this works, or we can use this PWTK tool. Okay, so PWTK is a TCL scripting interface for Quantum Espresso, aiming to provide a flexible and productive framework. With PWTK, one can automate calculations and glue together different computational tasks. Meaning, এই অপটিমাইজেশন যে করছি, এটা একটা স্ক্রিপ্ট হিসেবে লেখা যাবে। Then you run the script and it will iterate over all those cutoff energies and give you a kind of a graph or a file where you can see, compare which cutoff energy is good with compared to others. And you can set up a workflow to run SCF computation, then NSCF, then do the bands computation, and then set of states, and later on few other complex things and phone calculations, right? So that's really easy if you use PWTK. Now, how to use the PWTK and how to install and then how to use it. Let's see. I have tried to list few commands here. Okay. So installing PWTK in Ubuntu is kind of straightforward. You just do sudo apt update, and then
install these TCL scripting tool and few other things. Then PWTK, you can get it from its official website. Go to here, go to download, and you can download the zipped version. And then for Ubuntu, you just what I have done, I have this OPT directory in my root folder. OPT I think means optional. So there I have extracted the this tarball, and I can show you. So I have this PWTK here. So if I go inside that, so I have just extracted that tarball here, and I have PWTK and other executables there inside PWTK 3.2. And I also have that path set up. For example, I think bash rc. If you go inside bash rc, you see here I have export path equals opt pwtk dash 3.2 colon $ path. So that's how you set up the path variable in your .bash rc file inside the home directory. Okay. And once you do that, and you type pwt, and you see, you can use this command. And now, any questions so far? So this is how you export. Okay. Okay, and how to use PWTK? To use PWTK, so if we have the Quantum Espresso input file, you can generate initial input file for PWTK using this command QE to PWTK -p, and this is the executable, and this is the input file, and it will generate a PWTK script. Let's try that. So we have all the inputs inside this input folder. We can run QE to PWTK -p pw.x. What is the command? scf.in. So it must be input / scf.in, and the output file is scf.pwtk. I'm just following the steps. Okay, so it's always better to have a reference document somewhere, and so that you can follow the commands later on. কারণ এত exact command, exact format মনে রাখা difficult. So if you have a documentation, it's always good, like your own notes. Then I can do scf.pwtk. Let me delete all these files. Delete permanently. Okay, I don't have anything there. Inside silicon folder, I just have 3 folders and nothing outside. If I run this command, QE to PWTK, it generated this file, but I got some error. What is the error? The error says, okay, you see some error. Let's go to the input file. The reason for this error is that we have, exclamation mark and commands in atomic position, K points, and atomic species. And if you see here, it says, note that atomic species, atomic positions, K points cannot have any comments with exclamation sign in them. Otherwise, PWTK will throw error. Okay, so how do we solve it? I have different input files set up here, scf.in, and there I don't have any comments for this name list.
Is it name list? I think these are called name list. This is probably something else. I forgot. But এখানে কোনো মানে exclamation markটা নাই. So let's go to that folder. Here I can let me delete all this. Same command, but in a different folder. Okay, same command. And now we have this. Well, here. Yep. So si-pwtk, we have an input file, initial input file. Okay. If you have any questions, you can ask. Then we need to run it. To run, there's something like we need to set up the prefix and postfix, because the format, when you run the PW script, this is how it kind of works. It uses a prefix and a postfix before the executable command pw.x, and then uses this dash in input file and then outputs it to the output file. One way is to have this prefix and postfix here in the command. Let me copy it and put to prefix, postfix there, but even then it will. Okay, let's try. It says job done, but I don't see anything here. The reason is in the pwtk file, we need to add what to run. Okay, this particular line. So run pw, it will run this pw.x command. Okay, on this file scf.input. So we can see if you go there in the guide, you see, so there's a comparison. So pwx input file for Quantum Espresso or pwtk script. Similar, except in the end, there's the one line like this, right? And to run pw.x Quantum Espresso, you run it like this, one way. You can use this angle bracket or dash in for input. I've been using dash in to indicate the input file. And for pwtk, if you have this run written there, this line written there, you can just simply run this pwtk si.pwtk and direct all the output to a log file, and that's it. এই লাইনটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু pwtk কমান্ড রান করবে না, কারণ pwtk এই ফাইলটা রিড করার পর একদম লাস্টে এগুলি সব লাইক ভ্যারিয়েবলগুলি ও মেমোরিতে লোড করবে। একদম লাস্ট লাইনের দিকে দেখবে যে এক্স্যাক্টলি কি কমান্ডটা রান করতে হবে। রান pw means to run this command. Does it make sense somewhat? Yes. Okay, so এই like documentation পেজটাই তোমাকে একটু পড়তে হবে, just brief overview should be fine initially. And I think there's a list, yeah. So if you want to run pw.x, commandটা হচ্ছে run pw, এই pw থেকে ইনপুট ফাইলের মধ্যে। যদি bands রান করতে চাও, then command হচ্ছে run bands, this exact command. Okay, যদি density of state করতে চাও, then এটা রান করতে হবে, run dos. Phonon calculation, you have to do this, right?
Sorry, this is partial for phone on, this is the command. PP is something else. I don't remember what it is. But the thing is, এখানে একটা লিস্ট আছে, right? যে এক্সিকিউটেবল ইউজ করতে চাও, যে এক্সিকিউটেবল তার corresponding একটা command আছে pwtk এর. So you just need to look at this table and find which command you need. Okay? All right. So এখানে আমাদের কমেন্টটা আছে. Now we can run with prefix and postfix. Now it's running. See, এখানে running লেখা আছে, exact কমেন্টটা কি রান হচ্ছে, so that you can see. এখানে কিন্তু লেখা ছিল SISCF, that's it. But PWT কে যখন কমেন্ট রান করলো, তখন কিন্তু সে SISCF.in সে অটোমেটিকলি অ্যাড করে নিয়েছে। Plus, it generated the input file for us and the output file, and if there were some error, প্রথমবার রান করার সময় যে এরর হয়েছিল I think, or দ্বিতীয়বারের এররটা ওইখানে সে অ্যাড করেছে I think it seems. All right, so we can run the PWTK with prefix and postfix. So it could be a little annoying to have this prefix and postfix every time, right? There's a way to kind of automate this process, meaning prefix and postfix কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কমান্ডেই সেম থাকবে, রাইট? আমরা কয়টা নাম্বার অফ প্রসেস চাই, it could be one number of pull may not be important always, but প্রিফিক্সটা অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট, এটা ছাড়া আমাদের কমান্ডটা রানই করবে না। সো এটা অটোমেট করার প্রসেস হচ্ছে you go inside this pwtk folder. So and okay, so হোম ডিরেক্টরিতে .pwtk ফোল্ডারের ভেতর pwtk.tcl একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে, যেখানে বিন ডিরেক্টরি বাইনারি এক্সিকিউটেবল ফর যেখানে pwx টা আছে, লাইক কোয়ান্টাম এসপ্রেসো এক্সিকিউটেবল, সেটা লিস্ট করেছে, প্রিফিক্সটা লিখে দিয়েছি অ্যান্ড পোস্টফিক্স। হ্যাঁ, এইভাবে যদি লিখে দেই তাহলে এখানে প্রিফিক্স পোস্টফিক্স মানে মেনশন করতে হবে না। I can just run pwtk scf.pwtk and it runs the same command. Okay, এখানে যদি আমি চেঞ্জ করে number of process 1 দেই, number of pulls 1 দেই, সেভ করলাম, ওকে, এখানে 1 দেখতে পাচ্ছি। লাস্ট টাইম রান করেছিলাম সেম কমান্ড, এখানে ছিল 2, রাইট? নাম্বার অফ প্রসেস এন্ড নাম্বার অফ পুলস। এখন রান করি, ইউ সি ইটস 1, কারণ এই কনফিগারেশন ফাইলটা সে অলওয়েজ চেক করে সেই প্রিফিক্স আর পোস্টফিক্সটা ইউজ করবে। Does it make sense? Like it's like you set up few things once and it always uses it. এটা খুবই সিম্পলার না? জাস্ট pwtk scf রান করলে এটা রান হচ্ছে, লাইক এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট। Yes, sir. You don't need to do all those things, কারণ plus you can automate the stuff. Okay. Um, so এখানে আমি I think একটা ইনস্ট্রাকশন লিখেছি, to run pwtk script you can do this, or you can edit this file. I think I need to or you can edit where is it? Okay, I need to put this um, backslash. It's not writing the exact line the way I want. ওই টিল্ডাটা মানে বারে বারে উপরে চলে যাচ্ছে, so I think in LaTeX there's a way to write it. স্যার এই স্ল্যাশ সে দিলে স্যার ডাবল কোটেশনটা চলে আসবে। না, আমি চাচ্ছি হচ্ছে মানে যে টিল্ডা যে আছে না, টিল্ডাটা সেম লাইনে যাতে থাকে, এটা কাইন্ড অফ উপরে চলে যাচ্ছে লাইনের। ডু ইউ নো দ্য কমান্ড? আই থিংক সো ডলার সাইন, যেহেতু অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, ডলার সাইন দিলে কি ফিক্স হবে কি? ডলার সাইন দিয়ে ট্রাই করে দেখি। ডলার সাইন ফর ম্যাথমেটিক্যাল কমান্ডস জন্য ইউজুয়ালি। লেটস সি।
No, it's not fixing it. It's like this. So this is another thing, like, এই ডকুমেন্টটা যখন তোমরা দেখবা and you see something that, is not perfect, it's not working, or there is ways to improve, you can always try it yourself in your own document and then, edit the line or add a new line, text me, right? So that you can improve. মানে হচ্ছে, it's for future reference. ফর এক্সাম্পল, এখন কোয়ান্টাম এসপ্রেসো এই 3 মাসের কোর্সটা করার পর, সে ইউ মুভ অন ডু সামথিং এলস, অ্যান্ড আফটার ফিউ ইয়ার্স কোনো কারণে তোমাদের কোয়ান্টাম এসপ্রেসো ইউজ করা প্রয়োজন, দেন ইউ ক্যান অলওয়েজ রেফার ব্যাক টু দিস নোট, রাইট? তোমাদের কাছে অরিজিনাল ডকুমেন্টের কপি, পিডিএফ কপি থাকবে। So you can always refer back and just see those things that you have done before, and মানে you can easily kind of set up your new system, and use this command that you have used before, right? মানে সময় লাগবে না সব পুরোনো জিনিসগুলি মনে করতে। So for now এভাবে থাকুক এটা। If you find a way to like include the tilde sign, maybe I can write. No, I don't know. We need to figure out something for that. All right. So এভাবে রান করলাম। এখন প্যারামিটার অপটিমাইজেশন কিভাবে করব সেটা আমরা দেখি আজকে। So far, any questions? Okay, so for parameter optimization, let's create a scan.pwtk file. I think at the chat, একটা question আছে, let me check. No, okay, no, sir. All right, so scan pwtk, that's our script, যেটা দিয়ে আমরা প্যারামিটার অপটিমাইজেশন করব just for energy. Okay, খুবই সিম্পল জিনিস। আর হোমওয়ার্ক থাকবে how to do parameter optimization for um, you know K-grid, and how to automate this process and run NSCF and bands computation from the same file, from the same PWTK file. Huh? So that will be your homework. Okay, so let's check, because I don't remember. Um, I think I need to do load. Okay, load. Okay, yep. So you can do running multiple computation. We can do this. See, in this guide, we have something. I can just copy it from here. এখানে কিন্তু দেয়া আছে, তোমাদের যে হোমওয়ার্ক থাকবে এটা এখানে দেয়া আছে। You need to copy it to your machine, try it yourself, and see how it goes. Okay, so let me just copy it. So load, I think, let me try. So says pwtk tcl language support tool একটা আছে এখানে, or let me try to install it. Trust publisher install, যাতে করে TCL script একটু হাইলাইটিং আসে। হ্যাঁ, let's see if things improved. I think I need to close the uh, VS Code and open it again. I still don't see any color. TCL. Installed, but I'm not seeing any color. All right. I think there's probably way to highlight all the syntax. It will be useful. So এটা explore করার চেষ্টা করো যে is it possible? I think it's possible. Okay. So
এই স্ক্যানটা কিভাবে কাজ করে? ফার্স্ট উই নিড টু লোড ওয়ান ইনপুট ফাইল। সো প্রথমে যে রান করলাম siscf.in, সেটা এইভাবে লোড করতে পারি, লোড আন্ডারস্কোর ফ্রম pwi, it will load everything there, meaning calculation type SCF, সিস্টেমের জন্য সেল প্যারামিটার, দিস অ্যাটমিক স্পিসিস, সুডো পটেনশিয়াল, এই সবগুলো লোড করবে, কে পয়েন্টস। দেন উই স্ক্যান ফর এনার্জি কাট অফস। সো এখানে যে এক্সকিউজ মি, এখানে যেটা করা হচ্ছে 10, 14, 18, 22, লেটস ট্রাই 25.0, 30.0 and 35.0, and then maybe 40.0. ওকে, স্ক্যান প্যারামিটার ই, স্মল ই, এই রেঞ্জ অফ ভ্যালুগুলি ট্রাই করবে সে, 10, 14, 18। ট্রাই করার সময় এটা কিন্তু এখানে যদি খেয়াল করো, এটা ছিল সিস্টেমের মধ্যে, রাইট? ওয়েব ফাংশন কাট অফ অ্যান্ড রো ওয়াজ ইন সিস্টেম নেম লিস্ট। সো এখানে আপার কেস সিস্টেম লেখা আছে, অল বোল্ড ফেস। দেন জাস্ট ই কাট অফ অ্যান্ড ই কাট রোটা সেট করা হলো। ডলার ই মানে হচ্ছে, ইফ ইউ জাস্ট রাইট ই, দেন ইটস a symbol, but if you write dollar e in a script, that's gonna refer to this number, e, evar. Let's use evar. Okay, যেখানে ই আছে জাস্ট evar. Okay, hopefully it will work. So system name list এর মধ্যে just e, an energy cutoff for wave function and an energy cutoff for charge density, এই দুইটা প্যারামিটার চেঞ্জ করব। করার পর এখানে যে স্ক্রিপ্ট ছিল run pw.sci.scf, এক্সাক্ট স্ক্রিপ্টটাই কিন্তু এখানে রান করছি, run pw.scf.si underscore e। সো ই মানে হচ্ছে এনার্জি, তার যে ভ্যালুটা ইভার, সেটা আমি এখানে ইউজ করলাম। What it will do, it will generate multiple SCF input files and then run those computation. ওকে, 15 নম্বর লাইনে সেটা হবে। আর এখানে যে পাউন্ড সাইন দিয়ে যে লাইন দেখতে পাচ্ছ, দিজ আর কমেন্টস। ইউনো, ইউজুয়ালি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজে পাউন্ড সাইন দিয়ে কমেন্ট দেওয়া হয়। দেন লাইন 18-এ যেটা করবে, ইট উইল রাইট the energy from the output file from this party। এটা রান করলে যে আউটপুট ফাইলটা জেনারেট হবে তার ফরম্যাট হবে এরকম, রাইট? দেখো scf.in রান করার পর আউটপুট ফাইল ইজ siscf.out, সো উই নো দ্য ফরম্যাট, রাইট? মানে এইটুকু ঠিকই আছে, দেন জাস্ট আউট, ডট আউটটা অ্যাড করা হয়। And pwototene, what is this? Let's go here. If you go to documentation and pwtf documentation table of content, then scroll down. It's a lot of things, right? And I want to search for this particular word, total energy. Okay, pw input. Let's go there, and here I have total I think I saw it here. So this PW total energy, let me try to find it. Okay, let me run it, then maybe I can find it. So what this will do, this command will read this file and find that total energy line
last line where we have the total energy, right? And then it will write that input here, ecart.dat. So ওই ফাইলটা স্ক্যান করে টোটাল এনার্জিটা এখানে রাইট করবে। Then it will plot um, um, the total energy as a function of input parameter, which is the EVAR that we have been using. Okay, so cd quantum espresso si dot I have the scan pwtk here, so pwtk scan. So remember, I have the configuration set up and I have the scanning done, and I can keep an eye on the NVIDIA SMI so that I can see if things are running or not. Let me run. So it says SCF si.in doesn't exist because it says SISCF. So I need to change this, right? It must match the file. Let me run it again. Now it's running. And I can see, can I see? Yeah, it's using this PWX and utilizing GPU. So you see it's running, multiple inputs for different parameter, and it generated all the input file and output file and kind of gave you a graph in the terminal. So you see, if you increase the cutoff energy in the Rydberg unit, it's a unit for energy. As you increase, the cutoff energy increases, and then it's decreasing, going, and if you go to 30 and above, you see 30, 35, 40, the energy remains the same. What does it mean? It means that if you use 30, that's kind of optimized energy. 35 use করলে কোনো extra improvement হচ্ছে না, 40 use করলে extra improvement হচ্ছে না, but it's taking little longer time. Does it make sense? Yes, sir. And you can see ecart.dat file, এখানে ও রাইট করেছে ইনপুটগুলি। See, একটা নাম্বার থেকে আরেকটা নাম্বার কিন্তু they are close, but if you plot it in the graph, we see the difference. এখানে টার্মিনালে সে প্লট করে ফেলেছে। আমরা পাইথনেও কিন্তু প্লট করে দেখতে পারি if needed. Okay. So any questions on how to use scan PWTK? Okay. Then এই শর্ট গাইডের মধ্যে বলছে যে after scanning for the energy, we can scan for the K points, right? K pointsটা কি? SCF এর ওখানে কিন্তু লাস্টে আমাদের K পয়েন্ট আছে। সো K পয়েন্টের মধ্যে কোন গ্রিডটা কাইন্ড অফ গুড এনাফ, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। ইফ ইউ ইউজ ভেরি ভেরি ডেন্স গ্রিড, ইটস অলওয়েজ গুড, বাট ইটস গোনা টেক লঙ্গার টাইম। তারপর সেল প্যারামিটার অপটিমাইজেশন কিভাবে করতে হয়, সো সবগুলি এখানে কিন্তু কাইন্ড অফ দেয়া আছে। রিল্যাক্সেশন অপটিমাইজেশন, ওইটা কাইন্ড অফ কোয়ান্টাম এসপ্রেসো অটোমেটিক্যালি করে। এখানে যেটা করছি, we take one parameter at a time, we run the computation, then see the total energy and try to decide which one is good. এটা কোয়ান্টাম এসপ্রেসোতে অটোমেটিক্যালি করা যায় কিছুটা আর কি, লাইক যেমন স্ট্রাকচারাল অপটিমাইজেশন, রিল্যাক্সেশন কম্পিউটেশন, সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। ওকে, এখানে আমরা একটা একটা প্যারামিটার নিচ্ছি, সেই প্যারামিটার অপটিমাইজ করা ট্রাই করতেছি। ওকে, so try to run this script in your own. Yes. আফটার এই ইকার্ড অপটিমাইজেশন, মানে ক্যাপয়েন্টে যখন আমরা রান দিব, তখন কি এই কার্ডটা যেটা অপটিমাইজ ভ্যালু পাইছি, এটা কি আমরা এসসিএফ ডট ইন এ ইনপুট দিব? Yeah, yes, exactly. So after you run this,
Okay, okay. What it will do, it will use the last value, I think, 22. Largest value, I think, মানে যদি এই ফাইলটা এক্স্যাক্টলি রান করো, I think it will use the largest value here for the second case. I think, I don't know because I haven't run this, um, second part, how to scan K points. So you just explore and see which one is using, right? And then keep going. So মানে PWTK is just a way to reduce human workload, right? Manually যেটা করতে হতো is doing it automatically. Okay. Uh, uh, yep. Uh, I think, yep. Okay. So, এখানে যেটা বলছিলাম, স্ক্যান করার সময় we have this PWO, total energy. We can replace this by this command from the, table of content. I found this command that will read the total energy. Let's see if it works. And for this demonstration, I don't need all these. Just 1, 2, 3, 4 is enough. Let me see. Yes, it's working. And generated a graph. So এখানে যে কমেন্টটা দেখতে পাচ্ছ, ডাবল কোলন PWTK ডাবল কোলন PWO, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কমান্ড। আর যেটা আগে ছিল PWTOT ইয়ানি, এটা হচ্ছে একটা অ্যালায়াস, মানে কাইন্ড অফ ইকুইভ্যালেন্ট কমান্ড, লাইক টু সিম্পলিফাই ইউর টাস্ক। আই থিঙ্ক এখানে যদি PW start interactive mode, can find, okay, I think I need to install this. Uh, it was already installed. I don't know why it couldn't find it. Interactive mode load হচ্ছে না for some reason. That's weird. But there's a way to find all this, shorthand command using PWTK, or you can use the actual command. Okay. So like there are a lot of commands. You just need to Google, find the command you need. Okay. But it's difficult to kind of remember and know everything. And if you you can use AI chatbots to find the commands you need. Google search করার সময় it's like a keyword based search, but chatbot গুলোতে is like a descriptive, like you can write the description, it can analyze and find the answer for you. But Google, you have hundreds, I don't know, tens of search results. In chatbots, they only give you one result, sometimes two. So you need to be a little more careful যে আসলে কমেন্টটা exactly accurate কিনা. All right. Any questions? Okay. All right. So try to run PWTK and try to follow this short guide and scan for other parameters, and see if you can you know automate this process, and then you can also automate SCF and NSCF computation. All right. I think SCF. I think NSCF computation জন্য we can use PWTK directly. We just want to
Uh, I think it's somewhere here. No, I can't seem to find it, but it's in the documentation. So these are, let me try to write the uh, next assignment. Assignment 1, run QE scripts. Try to run SCF and SCF and bands computation in one PWTK script. Okay, like these are the things you need to explore and be comfortable with this PWTK. What else? That's all probably about PWTK that we were going to see today. Do you have any questions? আজকে আমাদের 2জন মেম্বারের কাইন্ড অফ এক্সামের জন্য ওরা জয়েন করে নাই, সো এই জন্য সেশনটা একটু শর্ট রাখার চিন্তা করতেছি, যাতে ওদের এক্সামের পরে যাতে এটা ইজিলি ফলো করে ওটা ওরা বুঝতে পারে। আজকে যেটা প্ল্যান ছিল কিছু মডেল দেখানো, যেটা বললাম, আহ, এটা আমি এখানে কিছু লিখেছি। মডেলস, ইয়া, ইফ আই গো, yeah. Yeah, so first the monoatomic chain using the creation annihilation operator, including the interaction, finding the eigenvalues. Then for diatomic chain, how to write the Hamiltonian, getting the bands, then নিয়ারেস্ট নেইবার, সেকেন্ড নিয়ারেস্ট নেইবার ইন্টারাকশন ইনক্লুড করলে কি হ্যামিল্টনিয়ান পাবো, দেন ইলেকট্রনিক ব্যান্ডস, টাইট বাইন্ডিং মডেল, এই সবগুলি কাইন্ড অফ একই ফ্রেমওয়ার্কে, ক্রিয়েশন অ্যান্ড অ্যানাহিলেশন অপারেটর and simply doing Fourier transformation, this thing, and getting the bands, getting the dispersion relation, getting the valence and conduction band, and then um, here is we see conduction band, valence band, then the SSH model. SSH মডেলের কোডটা এখানে অ্যাড করা হয় নাই। দেন সিইং দ্য ইনভ্যারিয়েন্স, এই সবগুলি মডেল একই কাইন্ড অফ ফ্রেমওয়ার্কে, ক্রিয়েশন অ্যানাহিলেশন অপারেটর আছে, উই ইউজ সাম interaction terms there in the Hamiltonian, get the bands, see some like see how the bands look like, and then try different model, do a different interaction. Finally SSH মডেলে কিছু topological invariant topological properties গুলি দেখবো। Then maybe we can try to explore those topological insulator in quantum space. So automate করার জন্য আমাদের PWTK আছে। So hopefully আমরা নেক্সট সেশনে হয়তো এটা দেখবো। প্লাস আই থিঙ্ক আমি মানে তোমাদের একজনকে কাজ দিয়েছি যে কিছু নোট কোয়ান্টাম এই কোয়ান্টাম এক্সপ্রেসো গাইড ওভারলিফে অ্যাড করার জন্য সবাইকে কিছু না কিছু দেওয়া হবে কাজ। প্লাস যেটা সবচেয়ে কাইন্ড অফ তোমাদের বলতে পারো যে পার্সোনাল প্রজেক্ট হবে, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পলগুলি অ্যাড করা এখানে, রাইট? Here silicon, we can try silicon with doping, different material. Okay, so we'll see how it goes. And you need to explore more and spend more time by yourself. I'm gonna try to guide you a little bit, and then you can explore and guide me as well. রিসার্চে কিন্তু ইটস লাইক সবাই ডিফারেন্ট ভাবে এক্সপ্লোর করার ট্রাই করে, দেন
we sit together, brainstorm, and explore what we have found, discuss things, and then move on, do our own research, and come back again, right? Okay. Yeah, that's I guess আজকের সেশনটা হয়তো আমরা এখানেই শেষ করব। Any questions, anyone? Okay. Okay, so yeah, হোমওয়ার্ক গুলি আমি ওখানে ইউনো ডিসকর্ডে দিচ্ছি। আই থিঙ্ক পোস্ট করি নাই, করে ফেলবো। দেন ট্রাই ইউনো যারা ওভারলি অ্যাকাউন্ট ইমেল শেয়ার করে নাই, শেয়ার করে ফেলো। অ্যান্ড try to explore on your own a little bit. So yeah, see you next week. কোয়েশ্চেন থাকলে ডিসকাশন সেশন, আমাদের যে চ্যানেল আছে ডিসকাশন চ্যানেল, সেখানেও মানে তোমরা পোস্ট দিতে পারো। ওকে, অলরাইট। So yeah, see you in our next session, and yeah, take care, bye. I'm gonna end the meeting. Yeah, you're welcome. Let me stop recording first.